For the world, a new day was beginning. For Leo, another night was ending. The first thing he would do each morning was to turn off the world. He would hold his entire world in the palm of his hand. He would buy power and glory, but only for his avatar. He would pay with money he didn't earn. He would get the victory, but only in a world that didn't exist. The only thing he would clean was a bag of chips. For him, to cook was to push a button. He would put everything everywhere. He would always pick the easiest option. He would train for hours, just not himself. He would agree to everything while meaning nothing. His life was a series of loading screens. He would wait for nothing. He would drive fast towards an empty destination. He would sell pieces of his past to buy a worthless future. بالنسبة للعالم كان يوم جديد يبدأ، أما بالنسبة لليو فكانت ليلة أخرى تنتهي. أول شيء كان يفعله كل صباح هو أن يطفئ العالم. كان يمسك بعالمه كله في راحة يده. كان يشتري القوة والمجد، ولكن لشخصيته الافتراضية فقط. كان يدفع بمال لم يكسبه. كان يحصل على النصر، ولكن فقط في عالم لا وجود له. الشيء الوحيد الذي كان ينظفه هو كيس من رقائق البطاطس. بالنسبة له أن يطبخ كان يعني الضغط على الزر. كان يضع كل شيء في كل مكان. كان دائما يلتقط الخيار الأسهل. كان يتدرب لساعات ولكن ليس نفسه. كان يوافق على كل شيء دون أن يعني أي شيء. كانت حياته سلسلة من شاشات التحميل. كان ينتظر لا شيء. كان يقود بسرعة نحو وجهة فارغة. كان يبيع قطعا من ماضيه الثمين ليشتري مستقبلا لا قيمة له.